Во імя Отца і Сына і Духа Святого. Амин. Пане Боже, прыймі гэты вяночак да Езуса Уваскрослага. Акт жалю. Шкадую за злосць маю, бо цаню любоў Тваю. Малітась да грэшнага мяне, бліжнім прабачаю дзеля Цябе. Акт веры. Веру ў Цябе, Боже вечны, у Тройцы адзіны, спрадвечны. Веру ў тое, што аб'явіў Ты, Божа, Тваё слова памыляцца не можа. Акт надзеі. Давяраю, бо Ты верны, усемагутны і міласэрны. Дай грахоў мне адпушчэнне, ласку, вечнае збаўленне. Акт любові. Божа, хоць Цябе не разумею, Ты найбольш любіць умею за ўсё, што створана Табою, Тваёй бязмежнай дабрынёю. Езу, Ты дарога, праўда і жыццё. Асвятляй нашы шляхі, навучы нас праўдзе і дай нам вечнае жыццё. Табе хвала навекі. Шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. Пераможца смерці пекла і шатана, Табе хвала, хвала, хвала. І навекі вечныя. Амин. Няхай будзе праслаўлёны на свяцейшы сакрамент, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амин.
На честь Пана буду спявать, насичає Он мяне добром. На честь Пана заспяваю, насичає Он мяне добром. На честь Пана заспяваю, насичає Он мяне добром. На честь Пана буду спявать, насичає Он мяне добром. На честь Пана заспяваю, насичає Он мяне добром. На честь Пана заспяваю, насичає Он мяне добром. Ласкою Божою наполнена земля, Словом Божьим мацованные небесы. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Христос воскрес. Правди воскрес. Вітаю вас щиро, шановні сестри і брати. Вітаю дітей, молодь, міністрантів. І лично сьогодні дякуємо доброму Богу. Сьогодні 4-та неділя, Великодная. Бачите, таку дорогу ми пройшли, духовную. І стільки ми отримали такий базис, таких і інформації, ведів, і, звісно, ласки Божої. І, шановні, эту святую мшу, так как свободная интенция, давайте помолимся за всех ахвяров Чернобыльской катастрофы, аварии, за всех, які ликвидаторы и так далее, Божа. Хто одійшов у вічність, одари їх ласкою неба за їх ахвяру. То дякувати Тобі, Божа, ще триває серед нас живе, Божа, Маті Божия, отули їх своєю любов'ю, опікою і взнагородою. Всемогутний вічний Божа, Ти пожадав капраз воду, якая з'являється криницею життя і служить для очищення. Були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обнови в нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожает душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление. Праз Христа Пана нашого. Amen. Окропи нас, Пане. Тече вода до алтаря, скрозь криж про сердца, милости Божией нема конца. Рака любові тече рака, Голгофского крижа, новый завет Твоей крови. Бог живый, будь со мной,
Дух Святый, керуй мной, напои наши сердца святою водой. Бог живый, будь со мной, Дух Святый, керуй мной, напои наши сердца святою водой. Напои наши сердца святою водой. Няхай всемогутний Бог очистить нас от граху і праз гетую євхаристичну ахвяру зробить нас годными брать удел у небесной гостине Яго владарства. Раз Христа Пана нашого. Амен. Хвала на вышинях Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету. Прими моление наше, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвалевайся. Амен. Молимся. Всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу в радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего владарства, куда раней пришел наш переможный пастырь, який с Тобою живей владарить, єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Амен. Читание книги Деев апостолов. В день Пятидесятницы устав Петр разом з 11 і промовив моцним голосом до їх: «Нехай кожний дом Ізраїля твердо ведає, що гэтага Єзуса, якого ви укрижували, Бог зробив і панам, і Месієй». Калі ж почули гэта, змягчэло сердце іхняе, і яны сказали Петру і остатнім апостолам: «Што нам робить, браты?» Сказав им Петр: «Покайтеся, и нехай кожный из вас охристится у имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших,
і атрымаеце дар Духа Святога. Бо вам належыць абяцанне і дзецям вашым, і ўсім тым, хто далёка, каго толькі пакліча Пан Бог наш. І многімі іншымі словамі ён сведчыў і навучаў, кажучы: радуйцеся ад гэтага падступнага пакалення. Тыя ж, хто прыняў слова ягонае, ахрысціліся, і далучылася ў гэты дзень да іх каля 3000 душ. Гэта Слова Божие. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Чытанне першае. Пасланне святого апостола Петра. Умілаваныя, калі чыніце дабро і церпіце, то маеце ласку ў Бога, бо вы для таго пакліканы, бо і Христос цярпеў за вас, кідаючы вам прыклад, каб вы ішлі следам за ім. Ён не ўчыніў ніякага граху, і не было падману ў вуснах ягоных. Ён, калі яму зласловілі, не зласловіў у адказ. Калі цярпеў, не пагражаў, але давяраў сябе таму, хто судзіць справядліва. Ён сам у сваім целе ўзнёс грахі нашыя на дрэва, каб мы, пазбаўшыся грахоў, жылі дзеля справядлівасці, ранамі яго аздароўленымі. Бо вы былі, як авечкі, што заблукалі, але цяпер вы вярнуліся да пастыра і ахоўніка душ нашых. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрий пастир, каже Пан,
и ведаю овечек моих, а мои ведают мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав: «Саправди кажу вам, хто виходить не праз браму на овечий двор, але залазить інакш, той злодій і злочинець. А хто виходить праз браму, той пастир овечок. Брамник йому отчиняє, і овечки слухаються голосу ягоного, клича своїх овечок по імені і виводить їх. А коли всіх виведе, іде перед ними, і овечки йдуть за ним, бо ведають ягоний голос. За чужим не йдуть, але втікають від його, бо не ведають голосу чужих. Такую приповідь сказав їм Єсус, але вони не зрозуміли, що він казав їм. Єсус знов сказав: «Саправди кажу вам, я брама для овечок. Все, кольки їх приходило передо мною, это злодеи и злочинцы, и овечки не послухали их. Я брама. Коли хто войде праз мене, буде збавлений, войде і вийде, і знайде пашу. Злодей приходить для того, щоб красти, забивати, нищить. Я прийшов, щоб имели життя, имели в достатку». Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть грахи. Христос воскрес. Шановні, сьогоднішнє слово Євангелія ведуть нас до господарки. Многие из нас ведаете, что такое овечки, овцы, козы, живьолы, коровки. Бываете на фазенді, бабушек, так само бачите живьоли, господарка. І здивлені люди, апостоли, Єсус каже їм про овечок, питається, чи ви зрозуміли, вони мігатять очима, кажуть, не поняли. Об чим ти говориш? То, хто на ті часи, ще люди, апостоли і учні понимали, що таке овці, кози, коровки і господарка. Тим жили. А оказывается, Єсус керує на себе позірк. Я добрий пастир. Я брама для овець. Все зрозуміли, поглядите, діти, міністранти, поглядите, все люди там понимали. І сьогодні ми знаємо, що нехай навіть кольки буде там одна частка там овець, другая, того господара, того, на паші, на полі, все якби разом. І тут, коли пастух, пастор своїх поклича, одразу йдуть за ним. Ті не йдуть. Правда, Валерій? Так? Ось.
розумієте, здається, живьоліна, а привикла до одного голоса. І що так само цікаво на той землі сьогодні? Масса эти овчарні огромні. І в заїзді в таким оборах, там нема, що кожен щось має своє, всі разом. І потім приходить один пастух, відчиняє і кличе своїх, і всі його овці вийдуть. Інші ні. Дивно. Другий приходить так само. Коли хтось прийде, де він не пастух, не пастир їх, ні одна не вийде. Хоч, може, хочуть їсти і на пастбища. Ось вам Єсус ставить перед учнями приклад гетий, а вони не зрозуміли. І далі ми бачимо, що Єсус керує, що його голос фарисеї, учені в письмах, не зрозуміли, не хотели послухать и вывели Иисуса на Голгофу, на крыж. Иисус воскрес. Иисус далі навчає. І вже тепер, після свого воскресення, Христос каже, я брама для овець, для душ, для людей. І мені таке питання, перед тим, як далі розважимо для дітей, молоді. А чим відрізняється наставник від пастора? Як ви думаєте? Наставник, здається, теж веде, керує. І пастор, пастух. Як ви думаєте? Бо наставник навчає конкретний клас. Студенти, школьники, якісь лекції і так далі. Конкретна якась група. Єсус наставник кого? Апостолів, учнів. Він вибрав і вів з ними життя 3 роки як наставник. А сьогодні Єсус каже про себе, я пастир. А які обов'язки пастора? Что тут уже в овчарні и маленькие ягнятки, и, конечно, дорослые, и старейшие, то есть разных возрастов. Такая паства. И пастух веде на паши. А теперь Иисус каже, подумайте, хлопчики, а Єсус каже, що яни, мої овечки, моєго голосу слухають, найомника ні. Кого мав на увазі Єсус? І чим відрізняється? Ми ж відаємо, що люди, пасвець і так далі, нанімають навіть якогось там пастуха. А чим відрізняється, що пастир і найомник? Ну, только что почули в Евангелии, что чужого не так послухають голосу. А ще чим відрізняється найомник від господарного пастора? По-перше, щоб овечки, будемо говорити так, овечки були на добрій паші і ситые. Чи де-небудь там їх загонять якийсь в угол, і сам буде загорати, щось відпочивати, а овці там, чи живьоли голодні ходять. То різниця є. І добрий пастир
намагаються, щоб ці живьоли, коровки, наприклад, щоб дали много молока. Щоб справді з цього дня Паші щоб був добрий виник, а не тільки поганяли по полях, там, по дорогах. І так далі. Тобто, бачите, наставник і пастир. Найомний пастир, аби який там виник буде того молочка чи ситості. А чоловік, який з душою виконує, має уже обов'язок, щоб була добра паша і були живьоли ситі. Тому, шановні, відчуваємо, бо Ісус виказує народу і учням про свій обов'язок. Я добрий пастир. Я кличу, і мої овці послухмяні йдуть за мною. І що означає, що в браму виходять і виходять і ситі на добрих пашах. Що таке брама, Ісус мав на увазі? То Він брама. А як ви бачите, Костьол Христовий, Дом Божий, це брама до неба. Дякуючи Костьолу, церкві, дякуючи сакраментам, таїнствам святим, дякуючи молитві і набоженствам і мші святой, ми освячаємо себе, і ми на дорозі досконалості, святості неба. Так ішли наші батьки і прадіди. І Ісус каже, я брама, раз якою ви вводите і вийдете, і вам буде хорошо. А в чим Ісус говорить? Про двері храма. Ми приходимо в костьолі, молимося, катехез так само, потім на боженстві. І ми виходимо той чи іншої неділі, ми збагачаємося. Не тільки відами, не тільки інформацією, але натхнення ласки Божої. Mianowicie той дух, тое розуміння, то ми все більше і більше відчуваємо, що ми такі діти Божі, що ми такий народ Божий, що ми такий народ, який йдемо за Христом, і Він наш пастир. Бо Ісус каже, я перемог цей світ. Ісус своїм воскресенням і відкриттям неба і перемогою над смертю і грехом справді становиться брамою для неба. І тому ми, шановні, чуємо сьогодні Збавителя, який кличе, поглядіть, в неділі і святи, во всіх костьолах Білорусі, церквах, світу, скільки людей по вулицях, домов, квартир виходять. Одні йдуть в магазини, хтось на відпочинок, хтось хто куди, а некоторі йдуть до храмів. Ось вам різні овці. У тих такий пастир, желудок кушать хочу, магазини. У тих такий віддихати хочу, такий кумир. У тих там можна на роботу і так далі, що там, бізнес і так далі. Кожен має свого пастора. Я би сказав, хоча куміра. А Ісус каже, моє овці чують мій голос. Ми сьогодні в костьолі. Уявіть собі, по всій Білорусі, в церкві і костьоли, в храмах люди моляться. Ось ми той народ Христовий. Уявіть собі, во всім світі так само. І з різних, як сказати, з одного населеного пункту, города, вioski, містечка, але чують неділю звани, голос Божий, треба бути в костьолі на набоженстві,
І чах-чах-чах-чах. Вийшли, розділилися. Хто застався дома спать, отдыхать, а хто прийшли в костел, в церкву. Ось вам Ісус дає приклад. Це є 2000 років назад. І сьогодні ці живьолки, ці козачки, овці і так далі, так само слухають свого пастора, його голос. Нічуть не змінилася природа. І Ісус дає приклад. Я добрий пастор. Тому дай Боже, щоб ми слухали голос Ісуса, який проявляється в нашому сумлінні, нашій душі, серці, словами маті, батьки. Давайте прихтуємося, пойдемо в костел, поїдемо. Словами жонки, мужа, брата, сестри. А сьогодні закликає нас так само обов'язок помолитися за ахвярів Чорнобильської аварії, катастрофи. Тиждень неповний тому, а второк, радовниця, померлые нас кликали, придите до нас, наведайте нас. И не только на могилках, але в Божих храмах поклонитесь Христу, доброму пастиру, дякуючи якому, що ми в Його вірували, і ми отримали ласку пробачення і неба. Ось вам день наш Божия, яка нас зусюль клича, викликає, і дай Боже, як мага більше людей чули голос Христа. Бо коли чують голос Божий всі і вся, як ви думаєте, діти? Ну, була радовниця, так? Що це означає? То коли Господь клича, то чоловік не откупиться, а помирає. Розумієте? То есть, надходить тая хвилина, коли чоловік покидає цей світ. Тобто, так чи інакше, всі ми чи слухаємо, чи не слухаємо при житті голос Божий. Колись в хвилину смерті, в секунду, все як один за голосом Божим. Божа, ми Твоє створення. Так, а чого крутилися при житті і втекали від Бога? Не понимали, нас не навчили, нам не дали добрий приклад, нам не допомогли, за нас не молилися і так далі. Это будет столько таких шквал, наш адрес, то ми мало молилися, щоб світ навернувся, то ми мало покутували, мало постили, мало робили добрих учинків, мало говорили про Бога. Нас так будуть осуджати, ми будемо мокрі. От поту, сорому и обиды, и, конечно, что мы не такими были, як хоче сьогодні бачити світ. І вони супротивляються не тому, супроть Бога, що їх душі не хочуть Бога, а що злий дух їх оттягнув. І до їх не доходить цей голос пастора, Єсуса. А Єсус, як апостолів в учнів посилав, ідіть тепер ви навчайте. Так тепер Єсус в нашому поколенні користається своєю пастирською владою, посилає нас. Ідіть ви навчайте на всі межі для глядів землі. А ми не маємо часу заняти, нема часу на мшу, нема часу помолитися, а навіщо перед другими тут показуху робити, а навіщо все це якось якби невонкавость. Треба, бо це добре. Це виховує, і в тим сутність пастора веде від народження крос святий до поховання. Всі люди
это одна овчарня, это одна сім'я. Нема сім'ї, що тут батьки отдельно, тут дети отдельно, тут внуки отдельно, бабушки отдельно. Если сім'я, і вона сім'я. Так і Єсуса овчарня, Єсус пастир. І Боже допоможи, щоб ми, дорослі, молилися, діти молилися, пам'ятали, що ті ще потім будуть обіжатися на нас, а ви за нас не упросили у Бога, щоб ми познали Його. Тому ми одринуті. А ви тут були, ви мали такий костюл один другий. Ви могли нам допомогти. Тому давайте сьогодні так само будемо молитися. Боже, благослови Білорусь, благослови християнськістю. Бо християнськість – це милосердність, це карітас, це Червоний Криж, це в сенсі допомога, це братерство, пробачення, добриня. І нехай Господь наповняє нас этой духовной радостью Великодня, якая эта радость великодная обуджає і сьогодні весь світ. Дякуємо Тобі, Ісусе Христе, за Твоє величное воскресення. Амин. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього, Раз Єсуса Христа, доброго пастира, який отдав своє життя за овечок, несем наші просьби до Бога Отця Небесного. Єсу, добрий пастир, допоможи тим, хто тяжко хворіє, а чусь твою підтримку, тебе просим. Єзу, добрий пастир, допоможи святару Владиславу у його намаганнях вести людей до збавлення. Тебе просим. Єсу, добрий пастир, допоможи тим, хто одійшов від тебе, хоче вернуться до твоєї любви. Тебе просим. Єсу, добрий пастир, допоможи нам, хто зараз у костьолі, бути вірними, тебе просим. Єсу, добрий пастир, допоможи дітям, які рихтуються до першої святої комунії, відчути себе справжніми дітьми Божими, тебе просим. Єсу, добрий пастир, допоможи людям, які учать сприймати свою роботу як служення, тебе просим.
Молитва, дети. Ти кажеш? Ході. Молімся за всіх батьків, щоб радость від дітей була не тільки батькам, але й хвала Богу. Тебе просим. Боже наш Отче, вислухай наші просьби і допоможи нам вірно йти за добрим пастиром, який живе і володарить на віки вічні. В спевниках номер 26. Твое светло темру разъясняет, жить все с тобою, смерть перамает. Тебе верим, милосердный Иисус, Збавца наш. Твое светло темру разъясняет, жить все с тобою, смерть перамает. Тебе верим, милосердный Иисус, Збавца наш. Твое светло темру разъясняет, жить все с тобою, смерть перамает. Тебе верим, милосердный Иисус, Збавца наш. Молитесь, брати і сестри, щоб мою і вашу як віру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, Твоєго, а так само на користь нам. і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, зроби, щоб ми завсюди дякували Тобі, складаючи гетою пасхальною ахвяру. Нехай неспинне день ласки откупления стане для нас криницею вечной радости. Раз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм гору серцем, узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годна гета і справедлива. Справди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, щоб ми Тебе, Боже, завсюди славили, особливо в гетий час, більш урочисто віщали Твою хвалу, коли Христос був ахвярований, як наша Пасха. Бо Он справдний ягнець, Он узяв грахи світу, і своєю смертю перемог нашу смерть, вернувши нам життя про своє воскресення. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры ангелов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний. Осанна.
Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца всялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам свету, у першы дзень тыдня нядзелю, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Поминаючи смертью воскресення Твоего Сына, ахеруем Табе, Божа, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, што зрабіў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Божа, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надзеі на уваскрашэнне, за всіх ахвяраў Чарнобыльской катастрофы. Беларуси, России, Украины. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужылі удзел в жыцці вечным, єднасці з Найсвяцейшай, Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми,
якія спрадвеку уподабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба наша штоденно дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Божа, збав нас од усяго злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пришестя Бавце нашего Езуса Христа. По Твоем Владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему и мне знак великодного спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане,
І буде. Тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Повстав з мертвих добрий пастир, який отдав життя за своїх овечок і помер, каб нас збавить. Алілуя. Номер 51. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. И хлеб помножил на пустыне Божа, как мышля худо небо силы имели. Ты маной стал вандровником голодным, для tych, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, доспела нива, пахнет свежим хлебом. Пай алтаром земля вся наша будет, а хлеб комуньяй тым, кто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься
ж без Тебе учинить мы можем, Пане, бо Ты для нас житье и сподявание. Пане, добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Хвалите, хвалите Пана небес, хвалите, хвалите Пана небес, хвалите всяким дыханием, хвалите Йону воскрес, хвалите, хвалите Пана небес, хвалите, хвалите Пана небес, хвалите всяким дыханием, хвалите Йону воскрес. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Молимся. Божа, добрий пастир, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кров'ю Твоего Сына, який живей и володарич на веки вечные. Пан з вами, нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у спокои Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича, нашего суайчинника. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и Он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была Его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай и мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тоді
я змагу зрабіць больш добрага для сваёй душы, сям'і, бацькаўшчыны, хрысціянскага народу і ўсяго чалавецтва. Аб'яві Тваю святую волю праз заступніцтва слугі Твайго Эдварда і выслухай просьбу маю аб ласках цуду, аздараўлення, навяртання, спакоі сэрцы, сям'і, народзе, якую взношу да Цябе з надзеяй, што ў хуткім часе ён будзе ўключаны у лік Тваіх святых. Амен. Святы Арханёле Михале, на нас Яго милосердность, беражи нас у змаганні, супраць спакусаў і пастах злога духа. Будь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю, скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. Щирое дякую вам за уділ в святой імши. Шановныя, маем наступний тиждень на баженстві без зменаў. Славім Бога, просім Божа благословення далейшее наше жыццё. І асабліва кожнай нядзелі маем выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, заахвочваю вас да гэтай таксама адарацыі і в духу дома таксама ўшаноўваем. 3 мая, нядзеля, наступная, і маем працэсію. По кожнай першай нядзелі месяца летам ва ўсіх касцёлах адбываюцца таксама, калі магчыма, працэсіі. Таму заахвочваю вас браць удзел наступнай нядзелі пасля 9 гадзіны в працэсіі вакол касцёла Найсвяцейшым сакраментам. Працягваецца падрыхтоўка да сакраменту канфірмацыі і першай святой камуніі дзяцей. 2 мая адбудзецца пілігрымка аўтобусная Буцлаў. Заахвочваю вас. Ад'езд 8:30 тут ад касцёла. 9 мая пілігрымка Докшыцы касцёл наведаваць, Портлішча, Маці Божай Каралевы касцёл, Парафіянова касцёл Маці Божай і Валкалата. Ад'езд ад касцёла таксама тут каля Пінск дрэў, ведаеце. І, шановныя, наступнай нядзелі, так як такія ёсць просьбы, пажаданні, каб у 12 гадзін гэтай святой імшы было некалькі слоў для дзяцей, моладзі. Пэвна, будзем, і я рады, што дзеці прыходзяць з вамі, будзем разважаць, і на наступнай нядзелі паразважаем пра нашых іерархаў касцёла Беларусі, хто, якія, і што, як зараз пачуеце, адзін з іерархаў прыедзе до нас на працэсію Божага цела в чэрвені месяцы, якога ўбачым, будзем вітаць і шанаваць. І, пэвна, на базе Евангеля крышачку будзем, як і сёння, разважаць пра такія больш даступныя па-дзіцячаму, папросту некаторыя справы, якія важныя, духоўныя. І, шановныя, паслухайце по працэсію наступнай нядзелі вельмі заахвочваю. Те, хто бярэце ўдзел, стараемся таксама удзельнічаць. І вось наш зварот з пробашчам Павлам Марыйнага касцёла з цэнтра Барысава да мэра горада нашага Карповіча Мікалая Мікалаевіча в справе Божага цела 7 чэрвеня. Шанаванне Божага цела, бо мы з ксяндзом шановным разважалі ў ісполкоме, што гэта свята ва ўсім свеце.
Це свята Тайної вечери, Найсвятейшого сакраменту, так як Великий Четвер, Велика П'ятниця, там немагчима урочистості, бо там іде журба, боль, Голгофа. Тому Христовий Костюл переносить це шанування тіла Христового, як на Тайної вечері, щоб урочисто вшанувати, переноситься після спаслання Святого Духа. В цьому годі випадає 4 червня, четвер. Але так як робочий день, ну яка процесія, і на набоженство буде менше людей, так завжди Костюл переносить на неділю, ближайшую чи попередню. Наприклад, у Мінську завжди процесія Божого тіла опошня неділя мая. Бо потім опошній дзвонок, школи, діти роз'їжджаються, і в процесі менше уділ. А так, опошня неділя в Мінську, мая, множество дітей, сотні дітей першокомунійних, батьки, діти. Бо потім батьки виїжджають з дітьми на відпочинок, на вёски. Тому це приурочується для практичності, щоб як мога більше людей могли справді вшанувати Збавителя, утоєного в Найсвятейшому сакраменті. І тому йдемо урочистою процесією, але це протяг Тайної вечери. Якщо б на Тайної вечері ми побули на набоженстві і мші, і одразу вийшли процесією по городу. Подяка Єсусу, хто застався з нами і кормить нас святим причастям. Тому ось це є свято. Лічу, що ми витлумачили все, і зрозуміння, і, звісно, розважить, і з часом дадуть нам відказ. Тому хочу, щоб ви ведали і молилися в цій інтенції, яка наша пропанова, справді молитися, об мирі над головою, достаток хліба на столі в кожній сім'ї і згода поміж нами, в сім'ях і в нашому народі. Старшині Борисовського районного виконавчого комітету Карповичу Миколаю Миколаєвичу. Поважаний Миколай Миколаевич, в католицком Вселенском костеле штогод означается великое свято Божьего тела, свято святого причастия, память Тайной вечери Иисуса Христа с апостолами. Это свято во всем свете означается урочистой процессией по городу от костела до костела с алтарами-припинками, упригоженими кветками, в супроводжении молитовных спевов, псалмов и молитв. Свято хлеба и молитва за мир. Штогод у нашей столице Минску и у шматликих городах Беларуси по узгоднению с местными владами по центральных улицах проводятся такие процессии. Святари верники города Борисова, мы с вами звертаємося до вас, поважаний Миколай Миколаєвич, з просьбою підтримати таку сусвітню традицію і дати дозвол на проведення такої процесії миру 7 червня 26 года в нашому городі. Початок богослужби і дальнейшей процесії о 10 годині від костела народження Найсвятейшої Панни Марії до костела послання Святого Духа до нас. Перший алтар-припинок, і стація, так називаємо, у дворі костела Найсвятейшої Панни Марії, молитва, читання Євангелія, Слово Божие. Процесія накеровується на пішохідний мост. Там величная такая пешеходная дорога. Другий наступний алтар-припинок, помник оборонцам города Борисова, 1812 год. Молитва памяти померлых,
Молитва, читание Евангелия, Слово Божие. По вулиці Батарейній процесія накеровується до скрижування перед школою номер 13 і виходить на вулицю Гагаріна, де правим боком проїжджої частки накеровується до помника воїнам-інтернаціоналістам. Там третій алтар припинок. Тут, по узгадненні, некалькі гадзінаў будзе пастаўлены стол і подыум, упрыгожаны кветкамі і букетамі. Молитва, читание Евангелия, Слово Божие. Пасля адыходу працэсіі все кветкі пакладуцца да падножа помніка памяці воінам-інтэрнацыяналістам. Працэсія працягвае малітоўны рух правым бокам праезжай часткі вуліцы Гагаріна і накіроўваецца да касцёла паслання Святого Духа. Перед касцёлам все дружна переходять скрыжаванне на кірунку помніка ахвярам другой айчыннай вайны і накіроўваецца да касцёла, дзе перед касцёлам будзе падрыхтаваны чацвёрты алтар прыпынак. На заканчэнне адслужыцца набажэнства, святая літургія падзякі Господу Богу і ўрачыстае благаславенства над нашым горадам і народам, якое ўдзеліць шаноўны біскуп Андрэй Зноска. На правядзенне гэтай урачыстасці запрошаны самы малады біскуп Беларусі, менавіта дапаможны біскуп Пінскай дыяцэзіі шаноўны Андрэй Зноска. Прадбачаем, што ў малітоўнай працэсіі з абедзвюх парафій горада Барысава возьмуць удзел ад 250 до 300 чалавек. Абяцаем, што на працягу ўсёй працэсіі будзем сумленна выконваць все прадпісанні і патрабаванні ДАІ. Пасля набажэнства пажадана арганізаваць для так высокага госця, шаноўнага біскупа Андрэя, экскурсію па горадзе і гістарычным мясцінам в суправаджэнні гіда. Нотабене, ад імя ўсіх вернікаў шчыра дзякую вам, Мікалай Мікалаевич, за дазвол 11 красавіка на сустрэчу перад горадам сусветна вядомай іконы Ісуса Міласэрнага. Ісус, давяраю табе. І ўрачыстае працэсійнае шэсце да касцёла. Ікона напісана в Єрусаліме, там пасвенчана і знаходзілася ў манастыры. Передадзена ў дар для вернікаў народу Беларусі. Няхай добрый Бог благаславіць вас і вашу працу, служэнне всяму нашаму народу. Глибокай павагаю пробашч Владислав і пробашч ксьондз-магістр Павел. Ось такі наш ворот. Пані Ела має там 2 екземпляри особники, чапіть перед костюлом дошку і при вході, щоб люди змогли прочитати. І рихтуємося, шановні, тому цей образ Ісуса буде йти в процесі. Буде поставлений на алтари, ми зробимо другий феретрон по-другому, будуть зйомні ці ручки, і буде ставитися на алтар, на кожний алтар. І Єсус буде благословити весь город. Тому Єсус прийшов, щоб нам благословити. Беремо його процесію. Захвочую мужчин, бо треба тут 4 мужчини і 4 бальдахи нести, і заміна чуть-чуть. Тому рихтуємося, справді, жінки, з дітьми, внуками, беріть уділ. Кому тяжей ішти, можна на якоїсь конкретної стації, припинку побити, помолитися, потім під'їхати до наступної. І так само діти недільної школи, процесія, посипання, діток больше собираємо, кошечки, вже пані Ела
придбала кошечки, дякую. Це правди, щоб ми так з таким намащенням, з такою духовною радостю, щоб ми пройшли эту процесію подяки Богу за все то є добре, що ми отримали і наш народ. І, певно, в процесії так само треба śpiewy подрихтувати, молитви, де співаємо, де молимося коронку, бо якраз йдемо за Єсусом милосердним. Возьмем такие леса невеликие, где будет подиум такий ставиться, обдрапировать его и, певно, такие алтарики. Так що заохочую вас, шановні, рихтуємося і молітеся, щоб Бог допомог нам і сприяла місцева влада этой процесії молитви об ласках Божих для всього нашого народу. І ще таких дві об'яви. Перше, що наступної неділі в 15 годин в Зембіні на могилках, там коля крижа, буде набоженство за померлих, радовниця, эти все дни, этот месяц весь, пам'ятаємо про померлих. Тому наступної неділі на 15 годин, коли ласка, хто зможете, прибудьте там, тим більше, коли там є поховані родні, близькі свояки. І що дякую Зеленстрою, опеці, які перед брамою нам там зняли сухі древа. Жанчинки, дякую вам, прибрали весь хворост галинки, и там застались такие, грубые балки. Кто має бензопилу, щоб їх попиловать и щоб забрать, щоб там не валялись. И нам дали дозвол, еще будем иметь письмово, во дворе 12 сухостой так само знять этих сосанок. Тому нам треба буде в наступним тижні чи далі, щоб з бензопилою попрацювати мужчини. Прошу вас, особливо костельний комітет, щоб постаралися організувати цю справу, працю. А тепер виставлення Найсвятейшого сакраменту і подяка Богу за ласки Божия. Таємницю сакрамента восхваляймо щиро все, тратить моc старое право, Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Давцу вечного святла. Амен. Святий Боже, Святий моцний, святий несмяротний,
святый моцный, святый несмяротный, змилуйся над нами, святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, змилуйся над нами и над усім светом. Мы прыходзім да Цябе, Пане, ушаноўваючы Тваё пастырства. Нас паклікала моц Твайго Евангелія. Верым, што Ты чакаеш нас. Мы разумеем, што як Ты прыйшоў у наш свет і прыняў чалавечае цела, так Ты гатовы заўсёды прыходзіць у нашыя душы. І вось стаім перад Табою сэрцамі, напоўненымі вялікай удзячнасцю і жаданнем праслаўляць Тваё святое імя. О Езу, Боже наш, аддаём Табе паклон у найглыбейшай пакоры і пашане разам з усімі Тваімі святымі. Дзякуем за касцёл паўсюдны, за Отца Святога, біскупаў і святароў. Перапрашаем за штодзённыя занядбанні. З вялікай пашанай да Твайго імя просім. Прымі просьбы гэтых дзяцей, якія яны складаюць з пакорай у сэрцы. Езу, добры пастыр, дапамажы нам, хто зараз у касцёле, быць вернымі. Цябе просім. Езу, добры пастыр, дапамажы святару Владзіславу ў яго намаганнях весці людзей да збаўлення. Цябе просім. Езу, добры пастыр, дапамажы людзям, якія вучаць успрымаць сваю работу як служэнне. Цябе просім. Езу, добры пастыр, дапамажы дзецям, якія рыхтуюцца да першай святой камуніі, адчуць сябе сапраўднымі дзецьмі Божымі. Цябе просім. Езу, добры пастыр, дапамажы тым, хто адышоў ад Цябе, хутчэй вярнуцца да Тваёй любові. Цябе просім. Езу, добры пастыр, дапамажы нам, хто зараз у касцёле, быць вернымі Табе. Цябе просім. Адарацыя найсвяцейшага сакраменту. Пане Езу Хрысте, паглядзі літасціва на тых, хто пакорна схіляецца да падножжа Твайго алтара. Дай нам ласку моцнай веры у цудадзейную прысутнасць Тваю на гэтым алтары, каб мы зразумелі, што Ты наш найлепшы прыяцель і айцец. Учыні, каб гэтыя хвіліны адарацыі ўзмацнілі нас у добрых імкненнях і абяцаннях. Просім, выслухай малітвы нашыя.
Летасцівы збаўца наш, вось мы стаім сёння перад табою, нашым улдаром і найлепшым прыяцелем. Прыходзім аддаць табе найглыбейшую пашану і падзякаваць за ўсе бясцэнныя дабрадзейнасці твае. Ахвяруем табе гэтыя хвіліны малітвы каля трона твайго, за Айца святога, біскупа нашага і ўвесь касцёл святы, за айчыну нашу, за нас саміх, за бацькоў і за родных нашых, а таксама ў інтэнцыі, у якой кожны з нас сёння асабліва жадае маліцца. Пане Езу, бясконцая любоў твая да нас прымусіла цябе застацца з намі у найсвяцейшым сакраманце. Ты знаходзішся тут, той самы, які хадзіў па свеце, навучаў, лячыў і так моцна полюбіў чалавека. Верым усёй душою, што ты, о Езу, знаходзішся на гэтым алтары жывы, хоць укрыты, як Бог і як чалавек. Верым, з любоўю глядзіш ты ў гэтую хвіліну на нас, хоць мы не бачым цябе і не чуем твайго голасу. Верым, што знаходзішся тут дзеля таго, каб мы маглі часта прыходзіць да цябе, як да найлепшага прыяцеля і айца. Верым, што ў гэтым найсвяцейшым сакраманце прагнеш быць частым узмацненнем душ нашых. Ушанаванне. О Езу, Пане і Божа наш, верым, што знаходзішся на гэтым алтары і аддаем табе паклон у найглыбейшай пакоры і пашане разам з усімі тваімі святымі і анёламі. Кланяемся табе, о Езу. З нашымі анёламі-ахоўнікамі. Кланяемся табе, о Езу. З наймілейшай маці тваёй, найсвяцейшай Паннай Марыі. Кланяемся табе, о Езу. Славім цябе, благаслаўляем цябе, дзякуем табе, ушаноўваем цябе, о Езу, які з любові да нас устанавіў найсвяцейшы сакрамент, каб у ім з намі заўсёды знаходзіцца і быць штодзённым узмацненнем для душ нашых. Праслаўляем цябе за гэта, шануем і дзякуем. Перапрашэнне. О добры Езу, мы ўдзячныя табе за ўсе дабрадзейнасці. Шкадуем, што мы так часта імі злоўжывалі. Прагнем сёння табе аддзячыць і перапрасіць цябе за занядбанне і неналежнае чытанне малітву ў штодзённых. Перапрашаем цябе, Пане, за вымаўленне без належнай пашаны імёнаў святых. Перапрашаем цябе, Пане, за непабожныя паводзіны ў касцёле і няўважлівасць падчас святой імшы. Перапрашаем цябе, Пане, за неналежную падрыхтоўку да святой камуніі і абыякавасць пасля прыняцця цябе ў сэрцы нашае. Перапрашаем цябе за гнеў, зайздрасць і назалянне іншым. Перапрашаем цябе, Пане, за нясціплыя думкі, жарты і ўчынкі. Перапрашаем цябе, Пане, за грахі ўсіх людзей. Перапрашаем цябе, Пане. Надзея. Без тваёй ласкі, о Езу, мы слабыя, але ты падасі нам руку дапамогі. Давяраем табе, о Езу. Шмат спакусаў у свеце змагаецца за сэрцы наше, але ты узмоцніш нашу добрую волю. Давяраем табе, о Езу. Абяцаем, што дойдзем калісьці да цябе. Давяраем табе, о Езу. Найсвяцейшае сэрца Езуса, на цябе ускладаем надзею. Любоў. Пане Езу, ты умілаваў нас першы, сышоў з нябёсаў і стаўся чалавекам. Быў маленькім дзіцяткам, цярпеў холад, нястачу, бяду. З любові да нас. Працай рамесніка зарабляў на сваё жыццё 30 гадоў. Хадзіў па свеце,
навучаючы і ўсім чынячы дабро, з любові да нас. Дазволіў сябе мучыць, бичаваць, тернем каранаваць, нёс цяжкі крыж на гару кальварыю, дазволіў сябе ўкрыжаваць, з любові да нас. Але перад смерцю, каб нам аказаць яшчэ большую любоў, усынавіў найсвяцейшы сакрамент, застаўся з намі ў постаці хлеба і знаходзішся на гэтым алтары, з любові да нас. О добры Езу, прагнем Цябе за гэта любіць. Мы хочам любіць Цябе, як любяць Цябе анёлы святыя ў небе. Мы хочам пакласці да ног Тваіх плён працы дабрадзейнасцяў, годных Цябе. Мы хочам быць асвечанымі як найхутчэй. Мы хочам пакорна прынесці Табе сэрцы нашае, творанае на падабенства Божага сэрца Твайго. О добры Езу, не маем нічога, што было б годным Цябе, і што б маглі б ахвяраваць Табе, акрамя добрых нашых пажаданняў. О Езу, у найсвяцейшым сакраманце, наш найлепшы прыяцель і ойча, усім сэрцам любім Цябе. О Езу, у найсвяцейшым сакраманце, усім сэрцам любім Цябе. Больш за ўсе выгоды, больш за прыемнасці, больш за саміх сябе, больш за жыццё нашае, любім толькі Цябе.
Хай буде Бог прославленный, хай славится имя Его святое, хай буде прославленный Иисус Христос, соправдный Бог и человек соправдный. Хай буде возвеличено имя Христово, хай буде прославлено Наисвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде возвеличений Иисус Христос на святейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святый Утешитель, хай буде вшанована Найсвятейшая Панна Мария, хай буде вшановане святое беззаганне зачаття, хай буде вшанована повна хвали Єє в небо взяття, хай буде вшанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде вшанований святий Йозеф, Єє пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. Святий Боже, молимся. Пане Боже, ми з вірою визнаємо, що Єсус Христос, який народився для нас, Єви Марії, і був замучений на крижі, присутничає в найсвятейшем сакраменті, дозволь нам черпать з этой Божой таницы воды вечного збавлення, раз Христа Пана нашего. Алай прославли
Ласкою Божию наполненная вся земля, Словом Божьим мацованные небесы. Аллилуйя. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан за вами. Христос у воскрес. Вітаю вас, шановні сестри, брати, і щире дякую всім, які одарували Ісуса Христа, більш-менш годинками, на протягу дня приходили, і многі, які єднаються з нами в цій адорації, дома моляться на ружанці, коронки, духовно єднаються. Слава Богу, Ісус нас любить, Ісус нас охинає своєю добриною, і Мать Божия радується, що ми тулимся до Божого Сина і просимо благословення Божого над нами, нашими сім'ями, нашим народом. І особливо сьогодні такий день пам'ятний, 40 год після Чорнобильської катастрофи, аварії. Молимся за всі ахвяри і Божа благослови тих, які витривали цей іспит і, дякуючи Богу, тривають ще в житті. Мать Божая, мій всіх нас Твоєю матчиною опеці, будучиню нашої країни. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог всемогутній, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. А не змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. А не змилуйся над нами. А на землі людям доброї волі, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великая Твоя. Пане Боже, Божа Ойча, Пане Сине, Єзу Христе,
свету, милуйся над нами, и берешь на себе грехи свету. Прими моление нашее, яки сядешь право рука, милуйся над нами. О, только ты святый, и ты наш Пан, и ты наивысший, Jezu Chryste, Ducham Świętym, chwale Boga Ojca. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего володарства, куда раней пришел наш мироможный пастырь, який с Тобою живи и володари, едности Духа Святого, Бог, прасущий веки вечные. Читання книги Деїв апостолів. У день П'ятидесятниці устав Петр разом з 11 і промовив моцним голосом до їх: «Нехай кожний дом Ізраїля твердо ведає, що гэтага Єзуса, якого ви укрижували, Бог зробив і Паном, і Месією». Калі ж почули гэта, мягчало серце їхнє, і вони сказали Петру і остатнім апостолам: «Що нам робить, брати?» Сказав їм Петр: «Покайтеся, і нехай кожен з вас охреститься у ім'я Єсуса Христа для відпущення грехов ваших, і отримається дар Духа Святого. Бо вам належить обіцяння і дітям вашим, і усім тим, хто далеко, кого тільки покличе Пан Бог наш». І многими іншими словами він свідчив і навчав, кажучи: «Ратуйтеся від гэтага підступного покоління. Тие ж, хто прийняв слово Ягоне, охрестилися, і долучилося в гэтый день до їх біля 3000 душ». Це Слово Божие. Пан пастырь мой, ни у чым не буду мець нястачы. Пан пастырь мой, ни у чым не буду мець нястачы. Пан мой пастырь, ни у чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю ажыўляе. Пан пастырь мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Во
твой жезл и твой посох мяне суцяшают. Пан пастыр мой, ни ў чым не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах моих ворогов, намашваешь голову мою аллеем, келих мой переполненный. Пан пастыр мой, ни ў чым не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і милосердность твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюся я у доме Пана на долгие дни. Пан пастыр мой, ни ў чым не буду мець нястачы. Читание першого послания святого апостола Петра. Умилованные, коли чините добро и терпите, то маете ласку у Бога, то вы для того покликаны, коли Христос терпел за вас, покидаючи вам приклад, как вы йшли следом за им, и он не чинил ніякого греху. И не было подману в устных его. И он, коли ему злословили, не злословил в отказ, коли терпел, не погрожал, але доверял тебе тому, кто судит справедливо. И он сам в своем теле вознес грехи наши на древо, как мы, позбывшися грехов, жили для справедливости. Раны Его вы оздоровили, бо вы были як овечки, что заблукали, але теперь вернулись до пастора и отновника душ ваших. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь, каже Пан, и ведаю овечек моих, а мои ведают мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Питание святого Евангелия подле Иоанна. У той час Єсус сказав: «Заправди кажу вам, хто виходить не през браму на овечий двор, але залазить інакш, той злодій і злочинець. А хто виходить през браму, той пастир овечок. Брамник йому отчиняє, и овечки слухаются голосу Ягоного. Клича своих овечек по имени и выводит их.
Коли всіх виведе, йде перед ним, і овечки йдуть за їм, повідають ягоний голос, за чужим не ідуть, але втікають від його, бо не ведають голосу чужих. Такую приповесть сказав їм Єсус, але вони не зрозуміли, що Він казав їм. Єсус знов сказав, «Це правди кажу вам, я брама для овечок. Все, скільки приходило передо мною, это злодеи и злочинцы, и овечки не послухали. Я брама. Коли хто войде праз мене, буде збавлений, і войде і вийде, і знойде пашу. Злодей приходить для того, щоб красти, забивати і нищити. Я прийшов, щоб мали життя, і мали його достатньо. Это слово Нехай слово Євангелія знімуть страху. Христос воскрес! Сьогоднішня, шановні, 4-та неділя Великодная. Бачимо, пройшли ми таку вже солідну духовну дорогу в розважаннях про Великдень, Воскресення Христове, Пасху и наставление. Щоденно и кожной недели Иисус воскреслый наставляет и апостолов, и учнів, и всіх, хто до Його приходив, кому Він об'являвся. І далі Єсус, після свого воскресення, сьогоднішньої неділі чуємо, то Він об'являє світу себе як пастир. Я добрий пастир. Але перед цим Єсус дає таку алегоричну, такий приклад овечки. І на всході, і нас всюди маємо ці статки овечок, коз, живьолов, які так приручені до чоловіка, що не відстають від його. Лиш козочки чи овці і так далі. Ведають голос Господара. І Єсус промовляє до народа і апостолів, учням, які наприкінці, як чуємо, кажуть, ми не розуміємо, що за приклад. І Єсус каже, я добрий пастир, я брама для овець, і мої овці ведають мій голос, і йдуть за мною. Ми маємо ікону, Єсус на плечах тримає овечку, добрий пастир, іде з посохом, хто знайшов загублену овечку, приклад був з Євангелія. Єсус дає приклад народу, як люди радуються, коли за ними йдуть святі живьоли, слухаються їх голос. Бо на пастбищах там все разом ті овці, і різні пастухи. І як тільки пастух той чи інший кличе якимсь сигналом, звуком, окличем, і виділяються ті його і йдуть за ним. Другі, треті, так розбирають. Белизная такая кошара. И не поблитають овечки. Глядите, да, такі
інстинктовий цуд. І Єсус дає приклад. Скільки до Єсуса були пророки, патріархи, люди, мужи віри і отданості Богу. Що ж вони робили? Бичевали, каменовали, забивали. Бо люди хотели иметь свое такое мнение. Иисус пришел, який навчає о володарстві небесним, покорі і тихості. Що ж їм роблять? Крижовий шлях Голгофа так само забивають. І здавалося б, на гэтым конец. Як і пророки позабивані, так і Христа забили. Яна Хрестителя забили перед але не тут то було. Христос воскрес. І вся гэтая будынина, такие, так сказать, такие нагруващування наших, моя, ми, наше навчання, ми праведники, розсипалося. І Христос чітко каже після свого воскресення: «Я пастир овець, і уж я не пророк, не патріарх, так, я Син Божий, Мессия, Збавитель. Я перемог смерть, грех, и сатану, и все зло. И я становлюсь брамою для неба, для всіх, хто послухає мой голос. І поглядите, сьогодні в світі 3 тисячогоддя. Воскресение Христовое обуджає весь мир, все славять Бога в яким сенсі. Чудо ми чуємо, рехом відказують. Справді у вас кров. Чи ж це не цуд? Это тые овечки, тые верные в Иисуса, браты и сестры, мы с вами. Поглядите, сегодня неделя, храмится, кожен встає, не так, як тая овчарня здесь на пастбищі. І кожен чує голос своего кумира. Я сегодня поеду отпочивать здесь. Я поеду на дачу. Я поеду на рыбалку. Я на охоту. Я там еще где-то. Чи с семьей, чи самые. Не залежит. А многие посеред этих народов нашего города Борисова. А я поеду в костел. А я поеду в церкву. Отчуваєте? Єдають кожний свого, так сказати, пастора. Вірники, неділі святи йдуть в Божий храм. Інші, які мають своїх кумірів і ідей, ідуть за ним. А що Єсус каже? Не будешь иметь кумира. Это грешно. Чому? Там есть неделю и святы, побывать на богослужбе с семьей, и такое расположение, годы, поєднання, такого оздоровления духовного и назапашивать силы на весь тиждень, науки в школі, праці і так далі, слухають якісь різні свої задачі, наміри. Це грішно, бо це відводиться від Бога. Не будеш мати кумира, каже Господня заповідь. Бо всі ті наші, так сказать, завуалированные хобби. Ну,
Я маю хобі таке. Я маю Ти хобі. маєш слабость таку. Ти маєш слабость. Не можна сказати, я маю Не можна хобі сказати, я маю хобі наркоман. п'яниця, курильщик. П'яниця. Я маю хобі, бо я курю. Я маю хобі, бо я курю. І так далі. Я маю І так хобі. далі. З рибалки Я не маю вилазиш, хобі. нічого вдома З не рибалки зробиш, не вилазиш, нічого вдома роботи не чи зробиш. так далі, і все. Або і так далі. Шановний я, Шановний, тому Єсус конкретно нам каже, конкретно я вам кажу, пастир ваш. я пастир ваш. Прийдете, пойдете и выйдете, и будете Пойдете иметь і паш, вийдете, і будете то есть мати по паш. силах. То есть То есть по силам. пойдете и выйдете, Пойдете это і костел, вийдете. Дом Божий, церква, Дом Божий, где люди церква, приходят на де набоженство, люди приходять на набажання. наталяют свое Наталяють духовное своє духовне існування, існування, расположение, пробачение взаимное, пробачення згода в семье, взаємне, и згода в семьї. приходят до обовязков І на весь приходять тыдень. на обов'язків на весь тиждень. И дяковать Богу, так мы Дякувати возрастаем Богу, в так власти ми Божией. зростаємо в Христос власті нам Божій. благословляет. Христос нам благословляє. Так что Иисус скажет, Так що пойдете Єсус каже, и выйдете, «Пойдете и і знайдете вийдете, Пашу, і то есть знайдете найдете Пашу». по силах То для есть душам знайдете ваших. посіла для душі ваших. Вот что означает сегодня Ось що означає слово Евангелия и сегодня слово день Євангелія доброго і Пасхи. сьогодні день доброго Пасхи. Тому и далее Христос скажет, я Далі брама Христос каже, для «Я овець. брама Бо для Єсус овець». каже, Бо кто Єсус уверує и каже, «Хто окрестится, вірує і будет окреститься, избавлен». А что это будет такое? избавлен». Это брама. Це брама. Принять, уверовать, Прийняти, принять увірувати, волю Божию прийняти и волю Божу, окреститься, і снять окреститися, себе першородный грех. зняти собі першородний грех. Все. Коли далее в житті мы слабые А не люди далее в падаем, житті ми слабые люди падаем, доходим чи в великшей, меньшей мере, той чи інший день от Бога. той чи інший день від Бога. Поэтому знов есть духовное обмытье, святая споведь, А ми що читаєш? раскаяние, перепрошение. Розкаяння, перепрошення Бога. Єсус далі нас веде, Єсус далі освячає, веде, як добрий пастир. як добрий пастир. Тому, шановні, прийміть ці слова Прийміть Євангелія сьогоднішньої четвертої неділі Великодної, як бачимо, Єсус воскреслий формує будучий свій костьол, наставляє і дає всі ці варунки, можливості, основи для витривання у віри, для наступних поколінь і до кінця світу. Чи ж не подякувати Христу за премудрость Божу, святость Божую, воскресення Христове і гетий дух, який оживотворяє всіх і вся. Тому, Боже, дай ласку нашому народу, щоб ми всі чули Твій голос. Бо колись почуємо всі. Ще від смерті ніхто не відкупився. И короли, и президенты, и богатые, и бедные, и неведомо какие миллиардеры. Приходит час, и человек послухняет голосу Божьему. Иди сюда. И все прийдуть перед Богом. То чи не варто за життя, як Єсус дає приклад, поспорили двох. Ідуть на суд. Єсус тлумачить, що один поєднайся, бо ти не зможеш перемогти його. За їм буде правда. Перепроси. Виграєш. Так і тут. Чи ми можемо Богу доказати свою правоту? Чим? Ми з головою Богу обов'язані всім нашим життям. Чим ми докажемо Богу
то я би вкрав права, то на своєму настояв. Ні. А значиться при житті, як би світ там не висміював і так далі, але льос кожного подийде. Стать перед Богом. Тому, Божа, пробач мені грешному. Каюся. Все. І тоді в радості йдемо, виконуємо обов'язки, все. Живемо, працюємо, дійничаємо. Виховуємо дітей, працюємо на добро людей, народа, батьків. Ось чого хоче Христос. Щоб ми були божескими, щоб ми були людьми віри. Інакше, навіщо ці церкви і костьоли? Коли люди обминають їх десятими дорогами. Неправильно. Бога не обмінеш. Ніхто не обмінув. Тому подякуємо Христу Воскреслому за дух Його моці Божої, який об'являється в Його Воскресенні і наповняє всю землю. І ми, всі вірники, маємо це намощення, цю радость віри і служення Богу і ближнім. Амин. Вірую в одиного Бога, Отця Всього. Раз Христа, доброго пастора, який отдав своє життя за овечок, несем наші просьби до Бога. Молимся за паўсюдны касцёл, каб ён прывёў усіх сваіх дзяцей да добрага пастара. Молимся за людей, наделенных уладой, каб добрый пастор был для их узоров. Тебе просим. Молимся об шматлікіх святых пакліканнях для святарства, каб касцёлу хапала добрых пастараў. Тебе просим. Молимся за овечек, якія заблукали, каб Бог проявил да іх милосердность и одарил лаской навертания. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб Христос, добрый пастор, выбрал из наших семей новых слуг автора. Тебе просим. Божа, наш Ойче,
Вислухай наші просьби і допоможи нам вірно йти за добрим пастиром, який живе і володарить, на віки вічний я. Благословенный ты, Пане. Благословенный. Хай нам Боже. Благословенный. Прими нас, Господи. Молитесь, браты и сестры, об мою и вашу окну, принял Бог Отец Всемогущий, и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Пане наш Боже, зроби, каб ми завсюди дякували Тобі, складаючи гетую пасхальною ахвярою. Нехай неспинне день ласки откупления стане для нас криницею вечной радости. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами, вгору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Заправди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми Тебе, Боже, завсюди славили, особливо в гетий час, больш урочисто ввіщали Твою хвалу, коли Христос бив охвірований, як наша Пасха. Бо Он соправдний ягнець, Он узяв грахи світу і своєю смертю перемог нашу смерть, вернувши нам життя на своє воскресення. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Та правди Божа, Ти свято, Ти криниця всялякої святості, тому в єдності з усім костюлом світу, у перший день тижня, неділі, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, раз Христа, просим Тебе, всемогутний Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего,
каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, взяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры взяў хлеб, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерти воскресения Твоего Сына, ахвяруем Табе, Боже, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одну. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, рассеянный по всім світі, досконал його в любов, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, та всіх ахвяри Чорнобильської катастрофи. І про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з цього світу. Боже, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічному, єдності з найсвятішою, Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом Яябранью, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою, Свою Божим Эдвардом Ваниловичем, святыми Белоруссии и всеми святыми, якие спрадвеку подавалися Тобі, каб зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче Всемогущий, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш,
Просим Тебе, Божа, спав нас од усього зла. Дай ласкаво спокой у дни нашему народу Беларуси. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надежды и пришестя Спасителя нашего Иисуса Христа. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак великодного спокоя. Спокой нам всем. Гета ягнець Божий, ось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Повстав з мертвих добрий пастир, який віддав життя за своє овечки і помер, каб нас спавить. Алілуя.
Боже, добрий пастир, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кров'ю Твоего Сына, яких живей володариш на веки вечные. Пан з вами, нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите, успокои Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича, нашего суайчинника. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духа, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклі духовним покорі, так хотел Бог, черпаючи силу в молитве и сакраментах, и Он заставался верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святынял. Живая вера была Его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей розных веровызнання, у яких завсёды бачив брата и сестру, а детям-сиротам был ойцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо толькі тады я змогу зробити більше доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю, упництво слуги Твоего Эдварда, и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якою зношу до Тебе з надією, що в хуткім часі Он буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Архангеле Михайле, Бога, и выпроси для нас Его милосердя, и рожи нас у змаганні, упрeć спокусов и пастав злого духа. Будь нам обороною, княжу войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амен. Об'яви на наступний тиждень, шановні на божестві беззмінно, літній період, 9 раницы завтра, во вторник вечером 19, середа в 9 раницы, четверг 19, пятница 9 раницы, суббота 19, неделя 9, 12 и 19 годин. Кожную неделю маємо адорацію після Святої Мши в 12 годин. Наступная неделя, уже першая неделя месяца, в 9 годин після Святої Мши буде процесія вокруг костела. Во всех костелах летом, першая неделя месяца, ці свята престольное, так само адбываюцца працэсіі. Таму вельмі заахвочваю наступнай нядзелі браць удзел у працэсіі, шанавання Езуса, молитва и Божие благословение нашей земли.
Так само працягваецца падрыхтоўка да першай святой камуніі. 24 мая першая святая камунія. Падрыхтоўка да канфірмацыі сакраменту. 17 мая будзе наш шаноўны мітрапаліт Юзаф. 12 гадзін урачыстыя набажэнствы. Таксама 2 мая пілігрим Павлуцья да Маці Божай Будславскай. Хто жадаеце, калі ласка, палова аплаты, 50%, палова аплачвае касцёл, каб як мага больш людзей маглі скарыстаць гэтых пілігрімак. 9 мая маем пілігрімку в Валкалату, але едуць праз Добчыцы, Портлішча, Парфянова касцёл і Валкалаце. Тому заахвочваю, хто жадаеце, карыстайце з гэтай пілігрімкі, як я іх заўсёды называю, пазнай свой край. Бо так сесть одной поехать туды, як, і часу нема. А так пілігримцы, автобусцы, мікроавтобус на чалавек 20, глядзіш, і паразмаўлялі, і памаліліся, і ўбачылі, пазналі. І гэта ўзбагачэнне духоўнае. Бо без такіх нагод, калі прыйдзе. А так бачыць касцёлы, людзей і мясціны. Таму, шаноўныя, скарыстайце, бо таксама, як пілігрымуюць цяпер абразы сантуарыяў Беларусі, 11 сантуарый. Па ўсёй краіне ўжо 5-й год. А яшчэ до 33 года, як бачыце, яшчэ 5. Віцебшчыну, дыяцэзію, десь напрыканцы жніўня заканчваем. Потым далі Пінская дыяцэзія і Гродзенская. До 33-го года. Десяток гадоў пілігримаў. Таму, шаноўныя, это зноў-такі людзі пазнаюць, то такія санктуары, такія мясціны, такія цуды Маці Божай, такія знакі Божыя. Это сапраўды, это радуе. Таму скарыстайце, шаноўныя, пілігримак, бо гэта чуть-чуть так з націскам просьба, бо часу ніколі няма, заўсёды будзем занятыя. А тое, што скарыстаем, такога на Божым шляху, конечно, гэта добра. І, шаноўныя, пра працэсію Божага цела. Я з шаноўным пробашчам Белага касцёла Марыйнага Паўлам мы звярнуліся да Мінгарвыканкама, старшыні Барысава з просьбаю на працэсію Божага цела. Мы былі на размове, пабеседавалі, расказалі, што свята Божага цела – это не просто так свята лета. Бо в сапраўднасці гэта ўшанаванне тайнай вячэры, Вялікі чацвер. Калі Христос устанавіў найсвяцейшы сакрамент свайго цела і крыві. І мы не можам Вялікі чацвер ці пятніцу вялікую радавацца. Христос распяты на крыжы. Таму касцёл Христовы переносіць падзяку Езусу за найсвяцейшы сакрамент тайнай вячэры, переносіць свята пасля спаслання Духа Святого. І в гэтым годзе 4 чэрвеня пасля спаслання Духа Святого. І далей мы бачым, у 7-го в нядзелю, у будзённы дзень праца, 15 чалавек. Таму касцёл переносіць на нядзелю, бліжэйшую чэрвень. Напрыклад, у Мінску, у нас в сталіцы, заўсёды працэсія Божага цела, апошняя нядзеля мая месяца. Чаму? Яшчэ дзеці ўсе ў школе. І
і процесія першокомунійних дітей, і так дітей ще не роз'їхалися на відпочинку з батьками. Сотні дітей, які йдуть в процесії по центральних вулицях столиці. Батьки, діти. Так що це і свята хліба, свята миру і згоди. И, конечно, свято без семьи, без детей, без батьков. Какое это свято згоды миру. Так что свято это вспомин Тайной вечери, Божьего хлеба, причастия святого. И вот мы побеседовали в исполкоме с такой увагою, і лічу, що нас зрозуміли і подали ось такі, зараз я вам зачитаю. При виході можете потім, так само є текст, познайомитися ближей. І ми брали уділ в цій процесі. Старшині Борисовського районного виконавчого комітету Карповичу, шановному Миколаю Миколаевичу, уважаемый Миколай Миколаевич, католическим Вселенским костелом, что год означается великое свято Божьего тела, свято святого причастия, память тайной вечери Иисуса Христа с апостолом. Это свято во всем свете означается урочистой процессией по городу, от костела до костела, з алтарами-припинками, пригоженими квітками, у проводженні молитовних співів, псалмов і молитв, свята хлеба і молитви за мир. Штогод у нашей столице Минск и в смотрителях городах Беларуси в узгоднении с мясцовыми владами по центральных улицах проводятся такие процессы. Святари и верники города Бориса, звертаемся до вас, поважаемые Миколаевич, просьбой подтримать такую сусветную традицию и дать дозвол на проведение такой процессии миру 7 червня 26 года в нашем городе Борисе. Початок богослужби і дальнейшей процесії о 10 годині от костела народження Найсвятейшей Панни Марії до костела Спаслання Святого Духа. Сюди. Перший алтар припинок у дворі костела Найсвятейшей Панни Марії, молитва, читання Євангелія, Слова Божие. Процессия накеровывается на пешеходный мост. Величный пешеходный мост, величная местина. Другий наступний алтар припинок, помник оборонцам города Бориса, 1812 год. Молитва памяти загинувших, читание Евангелия, Слова Божия. По вулиці Батарейної процесії накеровується до скрижування перед школою номер 13 і виходить на вулицю Гагаріна, де правим боком проїжджої частини накеровується до помника воїнам-інтернаціоналістам. Третій алтар припинок. Каля помника, перед помником, по узгодненні некальких годин буде поставлений стол і подіум, упригожений квітками і букетами. Молитва, читання Євангелія, Слова Божие. Після одиходу процесії всі квітки покладуться до подножа помника воїнам-інтернаціоналістам. Тобто ми покидаем там все кветки. Процессия протягивая молитвенным правым боком проезжей части улицы Гагарина и накеровывается до костела Спаслания Святого Духа. Сюда.
перед костьолом на скрижуванні, все дружно переходять скрижування на керунку помніка ахвярам другої айчинної війни, як ми зустрічали образ Єсуса Милосердного. І накеровуються до костьола, де перед костьолом буде підрихтований четвертий алтар притулу. На закінчення отслужиться набоженство, святая літургія, подяки Господу Богу і урочисте благословенство над нашим городом і народом, якої уділить шановний біскуп Андрей Зноска. На проведення гэтай урочистості запрошений самий молодий біскуп Білорусі, менавіта дапаможний біскуп Київської дієцезії, шановний Андрей Зноска.